The Border Patrol action on April 21st in Franklin County was quite unique in that they went onto a farm and arrested workers in their home. Ya vi por la ventana de la casa, vi que ya estaba migración ahí dentro de la finca. Y fue cuando nos detuvieron ya ahí dentro de la casa. Estaba en el proceso de asilo, pues ni así no respetaron el documento que aún tenía en las manos. It's the largest worksite enforcement action of its kind on a dairy farm that we've seen in the state. Fue un poco mal, muy estresante, pero sabíamos que gracias a la comunidad que estuvo luchando afuera por nosotros es porque se logró la libertad de dos compañeros que aún estamos libres en estos momentos. Due to the diligent work of his legal team and the mass amount of community support that people showed Jose, he was able to be released on bond. El trabajo más se hace con la mano del mexicano. Hay que luchar como comunidad para que todos tengamos y luchemos por nuestros derechos que tenemos en este país. No estás sola, Wendy. No estás sola. We're here for the ICE appointment of Wendy Bernardo. Wendy Bernardo is a farm worker, a mother, somebody who since 2019 has been staring down the barrel of a gun. She was coming back from a church service when the car where she was a passenger was pulled over by Border Patrol, and she was issued a deportation order. She's been fighting against that deportation order to be able to stay with her family. A veces es muy difícil porque sabiendo que a veces cuando tengo que venir aquí, no sé si voy a regresar con mi familia o no. It is no secret that Vermont's dairy industry, just like so many economic sectors around the country, rely on this workforce. The United States has had a do not entry sign on the southern border for decades, where right under it they put a help wanted sign.